Appreciate you joining. I appreciate everybody joining today. We have a really great topic. We know that nurses are excited about starting their process and getting everything completed to start working in the United States. So Deb Terry is the president of our company, and she is going to give us some great advice and tips about living in the United States and about how we help people assimilate, how to get them started so that you have a great comfort level about coming to the US and starting your new life here. So thank you so much, Deb. And thank you, Ronnie and Anna, for translating. And I'm going to start your slide deck. Thanks, Karen. Buenas noches a todos. Gracias a todos por estar acá. Esta noche vamos a ver, nos van a hablar sobre algunos, cómo comenzar el proceso, cómo es la migración después del proceso, después de la migración, cómo es el proceso acá en los Estados Unidos. Debbie Terry, que es la presidenta del grupo, nos va a explicar, nos va a dar algunos pasos y algunas sugerencias y algunas ideas de qué es lo que se necesita para llegar a los Estados Unidos y cómo asimilarse en el día a día de del nuevo país. Thank you, Ronnie. Like Carrie said, our presentation tonight is going to really take a look at the exciting part, really getting to your goal of moving to the United States and living here in the United States, and developing your role as a professional nurse here in the United States. So next slide, Care. Or I'm sorry, Ronnie, please. Nuestra presentación nos va a mostrar qué son las cosas, los pasos a seguir en el proceso de este nuevo, de este nuevo paso en la vida, qué es lo que se necesita para llegar a los Estados Unidos y qué se requiere para tener una mejor asimilación. My job in the NASH group is to look at hospitals that we can work with. The good news is the hospitals that we work with are terrific. They're outstanding. I'm going to go over just a few points here. And Ronnie, you have the Spanish underneath. In fact, Ronnie, do you want to go ahead and jump in and translate that, and then I'll go to the slide? Sí, claro. Debbie nos está contando que uno de los trabajos, como presidenta del grupo, y uno de sus trabajos es encontrar hospitales con los que vamos a trabajar y que hemos estado trabajando. Son hospitales con los que realmente tenemos una buena conexión y que son hospitales con los que podemos traer a la gente a los Estados Unidos. I'm going to invite everyone to stay with us on the Wednesday night programs, because we're going to start a whole group of nurse leaders, chief nursing officers working in the hospitals, coming and sharing what it's like to work in their hospitals. Debbie les recomienda que continúen viniendo a nuestros seminarios de los miércoles, que en los próximos seminarios vamos a empezar a traer un par de líderes, enfermeros, líderes en los hospitales que nos van a contar qué son los procesos, cómo es el trabajo en los hospitales, nos van a mostrar el punto de vista como enfermeros profesionales, qué es lo que necesitan hacer. And you'll hear firsthand from the nurse leaders at the hospital that the hospitals that we work with have the best career for any nurses to work at. Their salaries are very good. But most importantly, the hospitals really want to help you with your transition into the United States at no cost to you. Estos personas nos van a explicar cómo
ellos realmente quieren traerlos a los Estados Unidos, ayudarlos acá, cómo van a hacer, cómo ayudarles, van a hacer la transición con ellos y cómo llegar acá a los Estados Unidos con no costo a ustedes. Very good. Next slide, Kara. Forgive me, Deb, I'm having a little technical problem. That's fine, Kara. It's Ronnie's fault. Es mi culpa. Un minutico que estamos teniendo un pequeño problema. Oh. You need help? There we go. Thank you. Oh. So leading up to your arrival in the United States, we have certified your degree from your university. You've passed your NCLEX exam. You've passed the English requirements. You've been offered a job and accepted the job, and you are now receiving your visa to lead to a green card in the United States. En el momento que están con nosotros, ya hemos hecho la certificación del grado, ya habrán pasado lo que es el examen del NCLEX y ya habrán cumplido con los requisitos de inglés. Ya van a tener una oferta de trabajo y ya van a tener o van a estar en el proceso de recibir la visa y el green card para llegar a los Estados Unidos. Next slide, Kara. Amanda, if you could copy that red text and put it over in the chat box. This is an excellent document that you can download. The USCIS actually produces this beautiful document, and you can download it in your native language. And it really goes over fantastic detail, very good detail on your immigration path to the United States. So I'm going to ask Amanda to copy that red and just move it over to the chat box so anyone who needs it can download it. Debbie, Oh, go ahead, Debbie. I'm going to copy that too. I couldn't seem to quite get it to come. Oh, thank you. Debbie nos comenta que en el proceso de migración, este es un documento muy bueno para ayudarnos a lo que son la transición de migración a los Estados Unidos. Lo pueden encontrar en diferentes idiomas, especialmente en español, francés, en cualquier idioma. Con la referencia abajo que está en rojo, el uscis.gov, encuentran este documento que les va a dar una guía como inmigrantes en los Estados Unidos. Es una buena herramienta para el proceso. Beautiful. Thank you, Ronnie. Okay, next slide. Yeah. You have to forgive me for my mouse is not very cooperative. Okay, there we go. I'm going to focus today on these, on your assimilation. We've talked in the past about relocating. We've talked about NCLEX exams in different pieces. I'm going to focus today just on that highlighted area, which is your assimilation into the United States. Nosotros hemos hablado antes de lo que es lo que son los exámenes, lo que son el proceso, hemos hablado de la relocalización a los Estados Unidos. En esta presentación nos vamos a enfocar más en lo que es en el mes de la asimilación y el descubrimiento en los Estados Unidos, qué se requiere y qué pasa. Important to remember, just go back one, Kara, if you wouldn't mind. Yeah. Important to remember that all of the hospitals that we work with have agreed to 1 month assimilation where you're offered at the hospital's cost
to stay in a hotel for a month and get settled. Another important piece is that one of the RNs from the NASH group, it could be me, it could be Carrie, it could be Amanda, one of the nurses from the NASH group will actually be with you in the hotel, helping you get established and assimilated in the town that you're going to be living with. So don't feel like you're going to be alone, because you have the hospital supporting you, and then you'll have one of the nurses from NASH with you and supporting your initial days here. Como parte como parte como parte del proceso en los hospitales con los que hemos trabajado, todos dan los mismos beneficios, que es un mes de asimilación en los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es un mes donde el hospital va a pagar el alojamiento y la comida por ustedes hasta que encuentren vivienda y se puedan mover un poco mejor en donde están. Y no solamente eso, como el personal de NASH también va a estar con ustedes, encontrarnos en los hoteles para ayudarles a la transición. Ronnie, I'm going to go over the left-hand side and then break, and then let you interpret, and then I'll go over the right-hand side. Some important things, general things to know. In the United States, there's one phone number for emergencies, and it's 911. You can call 911 from your cell phone, your computer if it has a phone. If you need help, anybody in the United States can dial 911 and be connected immediately with either the police, the ambulance, or the fire department. Go ahead, Ronnie. Una cosa muy importante en los Estados Unidos es el número de emergencias. No importa dónde estén, en qué ciudad, en qué municipio en los Estados Unidos, hay un solo número de emergencia que es el 911. Ese se puede llamar desde un celular, desde un teléfono fijo, y siempre va a entrar a las emergencias, a lo que son al despacho de emergencias del distrito, para que los puedan ayudar en cualquier caso de emergencia, tanto como hospitalaria, como fuegos o delincuencia. Thank you, Ronnie. Driving laws in the United States. You're going to want to look at what state you're hired in, and then take a look at what the driving laws are. There is a period of time where you could use your current license from your country to drive in the United States, but you're going to want to look at the individual state. It might be different in Illinois than it is in California. So for driving laws, you want to bring your license with you, and then you want to read to see if you can drive or how you can drive in the state that you're going to be living in. Las reglas de conducción en los Estados Unidos dependen del estado donde están contratados. Cada estado es diferente. Si alguien llega al estado de Illinois, es diferente que al estado de California, que al estado de Florida. Lo más importante es ver las reglas donde llegaron, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. La licencia internacional con la que tienen puede funcionar por un tiempo, pero no es una licencia válida por todo el resto. Es importante hacer la transferencia y coger una licencia o tramitar una licencia en el estado donde están trabajando. We'd suggest that you download to your cell phone one of the driving apps, either Lyft or Uber, and have it so that if you needed to get around, you could use the ride-share application here in the United States. Es muy recomendado que se baje una de las aplicaciones de transporte, como Uber o como Lyft, para que puedan hacer los traslados al comienzo sin ningún problema. Es una recomendación que siempre damos.
Thank you, Ronnie. And then become familiar with the holidays that are United States holidays. And you can find those holidays from the hospital that employs you, just so that you know what the different holidays are in the year. La otra cosa que hay que tomar es hacerse familiar con las fechas de fiesta acá en los Estados Unidos. También hay pequeñas variaciones en algunos estados, pero todas las fechas los hospitales te darán cuáles son las fechas de festivos que reconocen. You want to become familiar with the clothing and the shoe size conversion in the United States so that you can do some shopping. La otra cosa que se recomienda es que se entiendan la conversión de los tamaños de los zapatos y de la ropa, porque hay una diferencia con algunos de los países en Latinoamérica. The good news is that healthcare in the United States uses the metric system, and you're all familiar with that. But if you were out shopping, unfortunately, we use the imperial system. We should all use the metric system. But if you were out shopping, you'd need to know about pounds and ounces versus kilograms. En los Estados Unidos usamos no usamos el sistema métrico, sino usamos el sistema inglés. Creo que es el único país en el mundo que todavía lo sigue utilizando. Entonces, lo que es en el hospital, gracias a Dios, todo es a nivel métrico, pero cuando están afuera haciendo compras y eso, todo es a nivel de libras y inches y libras, inches y yardas. Thanks, Ronnie. And then here in the United States, it's very customary to do tipping. 15 to 25% of your bill, whether you're eating dinner or you're having the food delivered to your home. Tipping is pretty customary here in the United States. Una costumbre grande acá en los Estados Unidos es la propina. Es de costumbre dejar entre el 15 y el 25% de propina a los meseros y a las personas que hacen los deliveries de comida a las casas. And lastly, we've been told that our food portions in the United States are large, especially if you were to go out and have an Italian dinner. You would probably have food to bring home when you're done, or one dinner and the two of you could share one dinner. Our food portions tend to be too large. They really do. Los Estados Unidos tienden a tener porciones de comida grandes. Es una cosa que les avisamos. Es cuando la gente sale a comer pasta o cosas así, la porción individual termina siendo buena para 2 personas más o menos. Thanks, Ronnie. Okay, Kara. I'm going to ask Carrie to go ahead and talk about these. These are 2 very important documents with respect to your working at the hospital. So Carrie's our expert on Social Security and RN license. Kerry nos va a hablar ahorita de 2 documentos que son muy importantes acá en los Estados Unidos. Uno es el número del seguro social y el otro es la licencia de enfermería que te da los Estados Unidos. Okay, so Social Security. A Social Security number is required to work in the United States. El número número social es requerido acá en los Estados Unidos para poder trabajar. No hay de otro. And your immigration attorney will apply for your Social Security card, and it will arrive in about
2 or 3 weeks after you come to the United States. El abogado de migración va a hacer los papeles para poder aplicar para el número social. El número social va a llegar entre 2 y 3 semanas después de que lleguen a los Estados Unidos. Another important thing about a Social Security card is that it's required to apply for your nursing license, for the endorsement of your nursing license in almost every state. El número social también es muy importante para poder sacar la licencia de enfermería en casi todos los estados. Se requiere para ponerlo en la licencia de enfermería. In addition, the hospital is going to pay into your Social Security retirement fund. And so another good reason to have a Social Security card. So when you retire, you'll get a check from the government, and it's called your Social Security check, and it's designed to help you have income when you retire. La otra parte importante es números sociales, que es el número social para para lo que es la jubilación. Con este número social es donde el hospital está poniendo plata hacia la jubilación de la persona. Una vez se jubila, el número social es el que te va a dar los cheques de jubilación para que puedan seguir viviendo después de la jubilación del hospital. Okay. The license that you see on the right-hand side of your screen is a professional license for a registered nurse in the state of Illinois. A mano derecha lo que ven es una licencia de enfermería para una enfermera registrada en el estado de Illinois. Mhm. And you will need a license from whatever state you are going to be working in. Se va a requerir una licencia de cualquiera de los estados donde van a estar trabajando. And we help you with your license for Eso- your registered nurse. We will help you with the endorsement of that license from whatever state you originally have your license from to the state that you're going to be working in. Nosotros, como parte del proceso, le ayudamos a sacar la licencia de enfermería y la vamos a poder ayudar a endorsarla con lo que se necesite, y es parte de lo que nosotros ayudamos en los papeles de la llegada a los Estados Unidos. Okay. Deb, anything else that you think I should mention about Social Security or the state license? No, Carrie, you covered it nicely because it's two very, very important documents. Yeah, it surely is. Okay. Let me see if I can page down out of here. Get this another try. Yeah, I'm so sorry, Deb, that I'm having a little trouble advancing the slide. It's okay, Carrie. I don't know if I can do anything on my end, I unfortunately. don't think you can, but I got it. I'd like to talk with you about your housing when you come to the United States and schools. Quiero hablar un poquito de lo que son el alojamiento o las casas y las escuelas en los Estados Unidos. An important thing about housing, once you've received your job offer, you can use the internet, use Google, and you can go and look for apartments or houses that are for rent in the area. The hospital will also, again, Nash will be working with you, sending you some documents. You can go out and take a look at different places to rent. This link here that I'm going to ask Amanda to copy and put over
of all the housing articles that I read, this one's the best. So you're going to want to go out and download that 20-step checklist and take a look at everything in there that you need to rent either a house or an apartment. Uno de los primeros pasos cuando se está llegando a los Estados Unidos es la vivienda. Los hospitales van a ayudar un poco con la vivienda, pero una de las cosas para buscar un apartamento en renta o una casa en renta es, el hospital los va a dirigir un poco, pero hay un artículo que Debbie nos está poniendo acá que nos muestra los 20 pasos para chequear, para cuando estamos haciendo un arrendamiento. Y este link que también nos puso en la pantalla, que es apartmentslist.com, es uno de los mejores lugares para encontrar vivienda en renta alrededor de donde van a trabajar o donde quieren vivir. Thanks, Ronnie. If children come with you, you're going to want to enroll them in school. And you can get information again. We'll be providing you with the information of the local schools in your area. And if you have children, you're going to need to bring their school records with you to transfer your children to the local school. Again, we'll work with you. There's, in the United States, there are some immunization requirements for children to attend school. And so we'll go ahead and get that information to you. But important thing, if you have children, you're going to need to bring their records with so that they can enroll in the new school. Una cosa importante para cuando estamos buscando escuelas es que hay que traer los papeles de los niños con ustedes, si es que traen niños con ustedes en el proceso de migración, para poderlos meter en el colegio. Acá van a pedir que tengan inmunizaciones y que muestren cómo están, alguna información educativa de los niños. Es importante, Debbie nos recomienda traer toda esta información y todos estos certificados para el momento de que vamos a meter a los niños. The Nash Group va a ayudar y el hospital va a ayudar con la información que se requiera para darles la información de esas escuelas cuando lleguen a los Estados Unidos. Thanks, Ronnie. And Kara, can you go to the next slide? Yeah, let me go to the next slide. There you go. Here's an example about living in Southern Illinois. Carrie and I and Ronnie all live in Illinois, and this is for Southern Illinois. Monthly rent for 2 bedrooms, 1 bathroom. Included is the water, all of the kitchen, the stove, the refrigerator is all included. And if you want to do your laundry, the washer and the dryer, not in your apartment, it'd be in a different part of the building. It costs $1.50 to do a load of laundry, and then $1.50 to dry it. I'll stop there for you, Ronnie. Acá está, David nos está mostrando acá un ejemplo de lo que es el costo de vida en una ciudad en Illinois, en el sur de Illinois, más o menos. El costo de un apartamento de 2 habitaciones con un baño es de más o menos $839. Esto incluye lo que es la estufa, lo que son el refrigerador, lo que son las cosas que se necesitan en la casa. A veces estos lugares no incluyen lo que son lavadora y secadora. Esos son servicios adicionales que cuestan alrededor de $1.50 por lavada y por secada. You'll want internet access, and internet access is about $55 a month. If you wanted to include streaming Netflix on your TV, it could be as high as $90 a month. Go ahead, Ronnie.
El servicio de internet y de televisión por lo general lo dan como un servicio conjunto y comienzan en $55 más o menos, y si se quieren incluir cosas como Netflix y otras cosas para el gusto, puede llegar hasta $90. There's some utility bills you might see. And again, all of this is nicely detailed in that link that I showed on the previous slide about renting an apartment. But there may be some utility bills like electricity or heat, and that runs about $80 to $90 a month. And then also grocery shopping for two people runs about $200 to $300 a month. Hay algunos servicios que no están incluidos, como son el servicio de la electricidad o el servicio de calefacción en estos edificios o casas, y esos servicios cuestan entre $80 y $90 al mes. Y más o menos se calcula que por dos personas el mercado es alrededor de $200 a $300 al mes en eso. David nos recuerda que en el link que nos dio anteriormente, ellos explican cómo es y cuántos son los costos aproximados para la vivienda en donde vayan a estar. Thanks, Ronnie. Okay, Care. Finances, very important. One of the things that the Nash Group does before you arrive in the United States, we'll be in touch with the banks that are in the town that you're going to live in, and we'll do our very best to see if you can set up your bank account before you arrive in the United States, or during that first month of assimilation, we'll get you established at the bank. It's important because foreign currency is not accepted in the United States. Una cosa que es muy importante es al final del proceso, durante el mes de la asimilación, Nash va a ayudar para que podamos conseguir una cuenta bancaria, que es muy importante. Lo que son las monedas extranjeras no son recibidas en los Estados Unidos, y es por lo cual que nosotros ayudamos a conseguir que tengan una cuenta bancaria para poder hacer los gastos y recibir la moneda que se necesita. You'll need to exchange some of your money, really all of your money, for American currency. Some places charge you quite a bit to do that. This article in red, and Amanda, if you could copy that. Oh, you already did. Thank you, Amanda. That article there will tell you some of the least expensive and the best ways to exchange your currency for US currency. So it's an important piece to look up and be able to do that so that you have currency or money here to use. Lo que nos está comentando Debbie es que la moneda extranjera, como dijimos, no es válida acá en los Estados Unidos, pero hay lugares donde se puede transferir o cambiar la moneda. A veces es costoso, a veces no. Este artículo que nos acaba de poner Debbie en el chat muestra cuáles son las mejores formas de hacer la transferencia de moneda para que tengan un mejor cambio a la tasa de la transferencia. And you'll want to establish a credit history here in the United States. And most often that's done with a credit card. Again, you can talk to the bank. You can look to see that you get a credit card that doesn't have any fees associated with it. So again, it's a great way to establish credit. If you're going to use Uber or Lyft or any of the driving services, if you need to use them, you'll need a credit card to get that going. Lo que nos dice acá Debbie también es que acá en los Estados Unidos se necesita crear un historial de crédito. Cuando se abren estas cuentas bancarias, ellos también pueden establecer una tarjeta de crédito que no tenga costo mensual, y porque les ayuda a empezar a crear el historial de crédito. Por ejemplo, para las aplicaciones de Uber y eso, todas requieren una tarjeta de crédito para poder ser utilizadas. And I learned from Carrie, who's been working with nurses
coming into the United States with the NASH group, that it's really best if you plan on having 2 months of money to cover expenses. Is that still pretty much a good idea, Carrie? I'd say yes, for sure. Mhm. Carrie y Debbie nos comenta que una cosa importante que para planear y para que estén bien es que planeen tener más o menos unos 2 meses de plata para gastos, para que cualquier cosa se pueda hacer una transferencia sin ningún problema. Thanks, Ronnie. Go ahead, Carrie. And we're getting towards the end here. And when we finish, we're going to ask if you have any questions. You can use the feature to raise your hand, and we'll answer any questions you have. We only have, I think, one more slide. Oh, this slide and then the next slide, and we're done. Ya estamos para llegar al final, entonces vamos a abrir después de estas últimas dos diapositivas el canal para que nos puedan hacer preguntas. Important for yourself, and if your family comes with you, you're going to want to bring your health records with you and get established with a physician, a family doctor here in the United States. So you're going to want to bring that. And an important piece is you're going to want to make sure that your health records have your immunization records in there too. Esto es importante tanto personal como para la familia. Es importante que cuando lleguen a los Estados Unidos buscar un doctor de cabecera, un doctor general que les va a ayudar. Es bueno y es importante traer todo lo que son los récords médicos que tienen en el país, tanto como también las inmunizaciones que tienen que traer. Eso los ayudará para que el proceso sea más fácil y que tengan una mejor cobertura con los doctores. Remember, one of the benefits, there's many benefits, but one of the benefits of working at the hospital is health insurance. So you may pay a small fee every month out of your employment check to purchase health insurance. So from your health insurance, you'll be able to get a doctor. And if you take any prescription drugs, or anybody in your family takes any prescription drugs, the chances are that you'll be able to get them here in the United States, but you might want to make certain that you get established with your family doctor here so that you can continue your health care for you and any of your family members. Uno de los beneficios que los hospitales dan, uno de los tantos beneficios, es el seguro médico. Con el seguro médico ellos van a ayudar a cubrir los costos médicos y van a ayudar a cubrir los costos de medicina. Seguro que pueden conseguir las medicinas acá de cualquier cosa que traigan, pero por eso es importante también traer los récords para que los doctores acá puedan darle la medicina localmente. One of the things that I've learned from working with the NASH group and international recruitment is that most all of you are familiar with WhatsApp. We're not quite using it as much as we should in the United States, but you're going to want your cell phone, and you might find that people here aren't as familiar with WhatsApp. It's growing in the United States, but it's probably not as common as it is in your home country. Acá una de las cosas que nosotros usamos es el WhatsApp y todos los que vienen internacionalmente utilizan el WhatsApp. En los Estados Unidos el WhatsApp no está tan metido en la vida cotidiana como lo es en el resto del mundo, pero es importante que traigan toda esa información y que sepan que la pueden utilizar y que van a poder utilizarlo acá. And lastly, if you are coming with a spouse and your spouse would like to be employed in the United States, a good place to look at is the hospital and see what openings the hospital has for your spouse. And you can also look in the area
to see there may be a school system. There is a school system in the area. And for example, if your spouse was a teacher and they were bilingual, they could see about maybe applying to be a teacher at the school. But the first place to look is the hospital. Si vienen con sus, con sus esposos o esposas, una de las cosas que pueden hacer para buscar empleo para los esposos es buscarlo en los hospitales. Ellos seguramente van a tener algún tipo de empleo para la persona que venga con ustedes. Otra cosa que también pueden hacer es buscar en en las áreas locales, y si están están en las áreas como educacional y eso, están buscando profesores y eso, donde ellos también pueden llegar a trabajar. And then the last slide, Kara. The support system that you have, remember, somebody from the NASH group, one of the RNs, is going to be there the day you arrive. The hospital is paying for you to stay at a hotel for a month, and the hotel includes 1 meal a day. So, and sometimes 2 meals a day. So that's part of your support system. Once you get working at the hospital, you're out of the hotel and you're into your apartment. I'll go over these other features here. Go ahead, Ron. Una cosa que, can you repeat the last part? Somebody from Nash will be with you and you're in the hotel. There you go. Una cosa importante que Debbie recalca es que cuando ustedes llegan acá a los Estados Unidos, el hospital y acá en los Estados Unidos van a tener nuestra ayuda como parte de NASH. Van a tener una persona del grupo de enfermería de NASH que los va a ayudar y los va a aconsejar y les va a proporcionar la ayuda para la asimilación acá en los Estados Unidos. For your support system on the hospital unit that you work on, there's many opportunities to get assimilated and get comfortable. You're going to have a mentor. So when you arrive on the unit, you're going to work with a mentor, another nurse. You can also volunteer to be on committees. There'll be different committees in the hospital, nursing committees that maybe look at staffing, communication. The hospitals offer many programs that you can attend and get to meet other nurses. Una forma de integrarse en los hospitales es que ellos en las unidades van a tener gente que los va a ayudar y que va a colaborar con ustedes, pero también hay una forma de que ellos se conviertan en mentores que les van a ayudar al día a día, y los hospitales también ofrecen lo que son comités, diferentes comités donde pueden participar en diferentes actividades, que son una buena forma de integración y es una buena forma de que el hospital los ayude a lo que es la asimilación del día a día. When you want to integrate into the community, take a look at the churches, different faith-based organizations. You could take a look at being a volunteer. One important thing to remember is you're a nurse. In the United States, for the last several years, the #1 profession that the public holds in the highest esteem is nurses here in the United States. So the community very much enjoys having nurses in the community. Anything that you wanted to volunteer for, be active in your church, they would love to have you. Una forma de integrarse en la comunidad es hacer voluntario en diferentes grupos, en grupos de iglesia o de diferentes religiones, que les puedan ayudar a involucrarse con la comunidad allá y que les van a ayudar y a integrarse. Lo que es ser voluntariado en las diferentes cosas también ayuda a que la gente los acepte como parte de la comunidad,
y tienen que saber que ser enfermera encima de esto ayuda a hacer que la integración sea muy grande, porque acá en los Estados Unidos se les tiene un aprecio muy grande a la comunidad de enfermería. And here's a homework assignment for everybody attending tonight. You want to continue to grow your profession, grow into the profession of nursing. We have the American Organization of Nurse Leaders, and there's the link. So your homework assignment is to go out to the American Organization of Nurse Leaders and just see what they have to offer. The second piece, and I'm a member of, and that's the National Association of Hispanic Nurses. Fantastic organization, really, really good. So your second homework assignment is to go out to that website and learn about it, see where they're all throughout the United States, and just familiarize yourself with those two organizations to see how they continue to support you and what you can give to the organization. David nos deja dos tareas muy importantes. Hay una forma muy buena de integrarse como enfermera en los Estados Unidos, y una es la Asociación de Enfermeras Americanas, que es el primer link que nos está dando, www.aonl.org, que ayudan y muestran las diferentes cosas como enfermeras en los Estados Unidos. Otra que Debbie está recomendando mucho, que también somos parte y que ella es parte de, es la Asociación Hispana de Enfermeras en los Estados Unidos, que es el segundo link que nos pone ahí, que es el nahNnet.org. Ambas organizaciones tienen muchas cosas para ofrecer y dan muchas cosas como integración, para que ustedes vayan a las páginas y miren qué es lo que pueden obtener como parte del proceso para la integración en los Estados Unidos. Wonderful. So Carrie, we'll turn it back to you. I don't know how to do the question session, but we'll turn it over to you. Okay, so hang on one second and I'll stop my share and we'll get going on the questions. Thanks very much, Deb. That was a great presentation. All righty, so let me. Maybe we could go ahead and get started. I see that we've got one person's hand up, and that is Maria Jose. Let's see if we can ask Maria Jose. Please go ahead. Buenas noches, María. ¿Qué tienes para preguntar? Quería preguntar sobre el historial médico y historial de vacunas. Si Nach nos ayuda a traspasarlo en inglés o tenemos que llevarlo nosotros en inglés para allá. She has a very good question. She's asking about her medical history, that if we has to bring it in English, or if we're going to help them translate it into English. A great question. So everybody gets the nurse gets a medical exam before she has her embassy appointment. And so does her nuclear family. Whoever is coming with her, they will get a medical appointment and they will have, medical records saying that they had the appointment, what vaccinations they received, and that will be in the language of the country of origin. And we know people that can translate a record, so we can help you with that. Because you're right, unless you go to a Spanish-speaking physician, and there are many Spanish-speaking physicians in the United States, you would need to have your record translated. Lo que nos comenta Carrie acá es que, para que sepan, como parte del proceso de
llegar a los Estados Unidos, se tiene que hacer una evaluación médica completa para tanto como a la persona que está haciendo el proceso como a la familia que va a traer con ellos. Ellos van a tener que dar los récords médicos, tanto la vacunación como la información de cualquier cosa que se necesite en la familia. Estos récords ya van a estar acá. Nosotros como NASH les podemos ayudar a conseguir y a traducir estos récords sin ningún problema, siempre y cuando lo necesiten. Y lo otro es, también pueden conseguir doctores que hablan en español que también van a ver los récords en esa forma. That was a Great good question. question. Yeah, Yeah. thanks for asking it. Soledad, did you have a question for us? Let me see if I can ask you to unmute. Okay, please go ahead. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno. Mi pregunta tiene que ver con las vacunas, sobre todo las de COVID, de los niños. Yo tengo una hija acá en Chile que acaba de cumplir 3 años y cuando fueron las campañas de vacunación a los niños menores de 3 años no los vacunaron porque todavía no eran seguras las vacunas en niños de esa edad. Por lo tanto, mi hija tiene sus vacunas, el calendario de vacunación chileno completas, pero no tiene ninguna para COVID. Entonces, mi pregunta es si en Estados Unidos se les exigen vacunas contra el COVID a los niños, considerando que ella va a tener probablemente casi 5 años si el proceso se cumple en los tiempos que corresponden. Muy buena pregunta. She's talking about it's mostly about the COVID vaccination. She has a little girl that she was 3 years, or she's 3 years. She's from Chile, by the way. So when everything got vaccinated in Chile, the little girls, for the little kids, was not available the vaccination. So the question is, by the time that she comes here, if the vaccination is required for the kids? So we check on there is a website on the embassy website that tells us, on the immigration website, that tells us what the rules are or the guidelines are. And there's the difference. Some you have to have, some are nice to have. And that is available for at the time you're coming. We'll make sure that you get the latest information of what's required. The physician that sees them, sees each person before they come to the United States, the medical appointment, they will have the latest information about what is required. And the require of the COVID too. Now it's Or not whatever, yeah. require. So whatever vaccinations are required, the medical appointment for the embassy meeting, they will tell the families what needs to be done. Lo que Kevin nos está contando acá es que cuando estás en el proceso de la inmigración, vas a tener la cita médica para lo que es los papeles de la embajada. En ese momento, el doctor que te está mirando va a ver lo que tienes, lo que no tienes, especialmente tu hija, y va a explicarte cuáles son las vacunas que son las vacunas que están requeridas y las que son mejores. Hay unas que son requeridas, hay unas que son mejor tenerlas, que no son elementales. Él te va a decir si lo necesita o no lo necesita en ese momento, y te va a decir qué se puede hacer en el caso, por ejemplo, de tu niña. Acá en los Estados Unidos se ha bajado un poco los requerimientos de algunas cosas de COVID, pero eso no quiere decir nada que como respuesta en este momento. Ese es el momento que estás haciendo el examen médico. Thanks, Ronnie. Okay, what other questions do we There's- have? There's one here. There's 2 questions on the chat that I see. Okay. Do we need to do we need to translate the certifications of the schools to English of our kids? That's the first question. Do we need to translate them? And the answer is yes. Mhm.
And we have a translation service that we use, so we could put you in touch with them. But the answer is yes. Para la pregunta que hicieron que habrá que traducir los certificados de escuela al inglés para las escuelas de los niños, la respuesta es sí. Nosotros tenemos unas personas calificadas para hacer estas traducciones. No son traducciones como las que tienen que hacer para la homologación del título, pero sí se va a requerir que hagan una traducción en inglés. Ronnie, I wanted to add one thing to that. Even in the smallest towns, we have discovered that there are bilingual programs for children. There's a very large population of Spanish-speaking people in the United States. And so there's bilingual programs for children. And, you know, the school systems have to provide that service. So, you know, rest assured, there will be Spanish-speaking people in your children's school, and they will help them learn English. And, you know, you could also, you know, see about the records. You know, records are important, and you would want them to be in English, but you could bring them in the Spanish too, and somebody will help you with that. Una cosa que nos comenta Kerry, que hemos visto mucho y que es la verdad, es que no importa, hasta las comunidades más pequeñas siempre o están teniendo siempre una ayuda en el español, tienen cursos en español en las escuelas. Siempre va a haber alguien que les va a ayudar para poder hablar en español y pues ayudarle en la educación. Traer los récords en español, siempre va a haber alguien que pueda ayudarles a traducirlos en las escuelas y ellos también pueden referir esa información a alguien, pero es recomendable tenerlos traducidos al inglés. Mm-hmm. Good point, Karen. Very good. Any other questions that we have tonight? There's Hands raised. Camina de la Rosa. Dami, yeah. So Damiana, I have to unmute her. yeah, I pushed the unmute. Oh, good. Yeah, I think we got it this Good time. night. Good night. Hello. Hello, good night. Yo quiero saber si los niños también van a tener seguro. She wants to know if the En los kids will primeros be meses. in. ¿Perdón? Preguntas otra vez que si los niños van a tener seguro. Ajá, igual que uno en los primeros meses. También. She's asking if the kids will get the insurance like she will do. Yes, So the answer is yes. La respuesta es sí. Como parte familiar, el hospital ayuda como te da seguro a la familia. when you work full time in the United States, your spouse and your children can be added to the health plan. You might need to pay a little bit more every month if you have a child or a spouse, but the hospital offers you health coverage. So, la respuesta es sí, sí te van a ofrecerlo. Te tocaría pagar un poquito más para parte de la familia, pero sí te ofrecen como seguro a tus hijos y a tu esposo o esposa. Okay. All righty. Alejandro, you had a question? Alejandro, ¿tiene una pregunta? Can you unmute, Care? Yep. Oh, there. All right. Good night, everyone. Good night. Hello. Hello. Well, I have a question. Sorry. As soon as you have our old curriculum by IT, how do we know that where is the hospital that we are going to work with? Good question. So Yeah. there's a couple things because we well, at the very beginning, you were talking about that there are about 310 hospitals over there, but one of them supposed to receive us. But how do we know which hospital we are going to work with?
Good answer, good question. Ronnie, do you want to translate that? Ya, nos está preguntando Alejandro que que nosotros tenemos un grupo muy grande de hospitales, y entonces la pregunta de él es, tenemos más de 300 hospitales con nosotros, la pregunta es, ¿con cuál hospital van a terminar trabajando cuando llegan a los Estados Unidos? Okay, so great question. There's many factors. So it depends on your experience. It Curriculum depends on what the hospital is looking for. Every hospital is looking for something different. It depends on where you want to go. You know, if you have a part of the country that you are feeling as important. So we meet with you and learn from you. What are your skill sets? What type of hospital are you looking to work in? What is the hospital's offering at this moment in time? Who is hiring nurses for your specialty? So all of those things happen when you make an appointment and we meet and learn, you know, what you're looking for, what's available, and we come to an agreement of what the next step is. Well, may I ask you again another question? Sure, let Ronnie translate that one Déjame first. traducir Or esta may I parte. talk, or may I talk to you in Spanish? I don't know. Ok, Either way. la respuesta de cómo llegar a cuál es el hospital al que llegan tiene varios puntos tiene varios puntos. Uno es la experiencia con la que vas a llegar. La segunda es lo que estás buscando. La tercera es qué están buscando los hospitales. Y la cuarta es si los hospitales ¿dónde están los hospitales ofreciendo trabajo en el momento que estamos buscando la llegada a los Estados Unidos. Esos son los 4 puntos para buscar. Entonces, dependiendo con eso, hacemos una cita, hablamos con ustedes como parte del proceso y buscamos un punto común para poderlos buscar al hospital que sea lo mejor para ustedes. What was your ask other you? question? Well, I have another question, but I feel that it's a little bit complicated because I'm a nurse anesthetist. I've been graduated since 1996. I have been working in 3 foreign countries, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, and Namibia. Namibia in Africa, of course. Yes. But I'm thinking that it's a little bit difficult to work as a nurse anesthetist over there because I have to follow a strict protocol or a strict program that I have to follow too. But I would like to clarify, if you could clarify me, what is my position in case if I go there, in case. Okay. But do you want to translate that, Ronnie, or do you want me to So, translate? Alejandro, I just want to make sure that I understand. If I know that you said that you were following certain protocols, is when you got the question in fewer words, it will be once you come to the States, what kind of nurse you're going to become here, correct? No, the point is that I'm a nurse anesthetist, you know? Yo soy técnico en anestesia. Correct. But David told me, well, tell us that is a little bit complicated to be insert in this kind of activities according to American protocols or American, Sure. I don't know. I don't know if you got my questions. Now know? I got it. Now I got it. Yes. Do you want to answer the question and I will do Sure. answer the question right away? Sure. So we do have nurse anesthetists in the United States. And just like becoming a registered nurse, there's some rules and educational rules that have to be followed for you to become a registered nurse in the United States. And then to become a nurse anesthetist, you would have to see with whatever the school is that has that education, if any of your
any of your education transfers, and you could use some of those classes, or if the college would require that you started with them new. I don't know the answer to that, but that would be a good question to find out from the university that teaches nurses how to be nurse anesthetist. First, you would have to get a registered nurse license and go through the certification before you could consider the certified nurse anesthetist. All right. Thank you so much for your answer, right? Thank you for your time and all the best for you, right? You as well. Gracias, Alejandro. All right. Alejandro nos está haciendo una pregunta un poquito más complicada, y es que él tiene él es una enfermera anestesióloga que para poder... I'm a male nurse. Male nurse. Mel, sorry, general, qué pena. No, it's okay. Él está preguntando que como tiene ese título especializado, qué es lo que se requiere para llegar acá a los Estados Unidos, si se puede utilizar en los Estados Unidos ahí mismo. La respuesta es un poquito complicada y cada persona es diferente, pero para lo que pasa con Alejandro es, en el primer paso toca llegar como una enfermera o enfermero registrado a los Estados Unidos, y después ver si se puede hacer la homologación del segundo parte del título para que sean la especialización de este tipo de enfermeras. Eso es ya con cada caso individual donde se trabaja con cada uno de ustedes, y se les va a dar una ayuda para llegar a ese. Okay, thank you for your question. Ladies, I'm trying to help. There you go. Ladies, go ahead and ask us your question. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, yo soy enfermera venezolana licenciada. No sé, pues quería preguntar si tenía algún tipo de costo o algo, cómo hace uno, porque esa parte no la entendí, para trabajar allá, pues no sé nada de inglés, ahí lo básico que uno puede aprender y esas cosas. Y bueno, pues no sé si aún tengo chance. Tengo más de 15 años de graduada, pues por lo tanto tengo experiencia. Y pues bueno, no tengo hijos chicos tampoco, pues mi hija ya está súper grande y pues no sé cómo sería ahí, pues y también pues mi edad 42 años, no sé si aún tengo la oportunidad. Bueno, eso pues mi inquietud. He's asking more about the process of the nursing advisory part and what is required to come in here. So I will just answer the question referred to the nursing advisory meetings, so she can get all. Yes, and somebody, Jamie put it in the chat. So we've got the information about how to get to an information meeting. Lady, nosotros hacemos todo el proceso, te podemos dar toda esta información, es un poquito más que solamente responder esta pregunta a ti. Entonces, si te ves en el chat, hay una forma de inscribirte para lo que es lo que llamamos una reunión informativa que tenemos todos los días como parte de la compañía, donde te explican qué es lo que necesitas, qué es lo que te ofrecemos y cómo puedes llegar acá a los Estados Unidos. ¿Ok? Okay, ladies? Ok. Thank you. Elizabeth? Hola, buenas noches. Good night, Carrie. Hello. How are you? Hello. How are you? Very good, thank you. Mi pregunta es, por ejemplo, si llegado el momento que yo soy casada legalmente, mis hijos son adultos, yo ya estoy preparándome para el NCLEX y bueno, supongamos que mi esposo no quiera emigrar conmigo. ¿Hay alguna dificultad? ¿Tengo que presentar alguna certificación para poder viajar? ¿Me podré ir sola?
Y el momento de irte, ¿te vas en grupo o te vas solo? ¿Te encontrás solo? Esa es una de mis inquietudes. Llegado el momento, ¿no? Si bien falta, pero bueno, eso, ¿qué es lo que uno? Porque bueno, siempre aclaran que va uno con la familia. Okay, she's asking, she has two small questions related. So the first one in few words is, if she starts the process and she finishes the process, she's going through the NCLEX study right now and everything. So when it comes time to come in, if she can come in without the family, basically because she has older kids and without her husband, that if that will require a special permit or different thing in the immigration. That's the first one. And the second question that she has is if she comes by herself to the hospital or if she comes in a group. Good question. So the question about the family. So during immigration, if you plan on bringing your husband and your children under 21 years of age with you, they should be working with the immigration attorney during your immigration. After they get there, go ahead. The case is the other way around. If they want to stay back, if they're going to have an issue with her. No, so good. That's good to know. So you can come alone, and you would just do your own immigration, and that's fine. Even if you've got a husband or children, you're still able to come alone. However, if you plan to have them follow you at some point in time, you will want them to go through the immigration attorney and through the process with you, because that is going to be their way of getting the documentation, getting the work that needs to be done. They can come 6 months later if you want them to, or 5 months later. But if you miss getting them in the immigration process, it will be more complicated to bring them later. And what about the group? If she comes by about the herself, group, we want you to come with other people. With other nurses. With other nurses, right? So that's what our plan is to help you come with a group of people so that you have a buddy, you have a friend. So la respuesta es la siguiente. Si quieres venir sola sin tu esposo, sin tus hijos, no habría ningún problema para hacer el papeleo, no te pone problema. El problema que pasaría es que si llegas a hacer el proceso y ellos quieren hacerlo mucho más después, el proceso se vuelve un poco más complicado. Una cosa que puedes hacer es hacer el papeleo con ellos al mismo tiempo que tú estás trayendo y pues ellos pueden venir más tarde o después cuando quieran. Eso es una de las recomendaciones, pero en el momento que estás haciendo el papeleo, hablas con el abogado para ver qué es lo que más te conviene. Pero en pocas palabras, no pasa nada si no vienen contigo. Y la llegada a los Estados Unidos, acá nosotros tratamos de mandarlos en grupos, no llegan solos a un solo hospital, tratamos de mandar más de una persona para que no lleguen solos. Claro, esa es digamos, la duda, porque calcular que agarrar tu maleta, irte, si bien vas con una preparación, vas con un trabajo, pero encontrarte en una ciudad que no es la tuya, un país que no es el tuyo, esa era la inquietud. La idea es irme con mi esposo, como mis hijos son grandes. Mi esposo es enfermero también, pero bueno, ya no ejerce por cuestiones de salud. Él no puede ejercer más la enfermería. Por ahí cambia de opinión de acá, pero bueno, está ahí, que quiere y no quiere. Los afectos lo tiran mucho. Así Correcto. que bueno. Como dijiste, tus hijos son mayores de edad, ellos son mayores de 21, son muy más difícil de traer. Pero a tu esposo lo puedes traer sin ningún problema. Ok, bueno, un placer. Gracias. Y
algo de inglés sé, pero me da vergüenza hablar en inglés. Así que Tranquila. por eso no pregunto en inglés. Por ahí escribo. Así que Gusto. gracias, saludos a todos. Gracias, Elizabeth. No hay ningún problema. Thank you, Elizabeth. Thank you very much. Thank you. Okay, Catherine. ¿Tiene una pregunta? Catherine? Unmute. I just, yeah, there you go. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas Yes. noches. Mi consulta es las ofertas de trabajo respecto a la remuneración. ¿Va a depender mucho de las habilidades de un profesional? Her question is about how is the remuneration or how is the pay based on her abilities. Okay. So the way nurses are paid in the United States is that you give your CV and you see how many years of work as a nurse, and then the hospital determines your pay based off of that. Some hospitals pay if you have a bachelor's degree compared to if you have an associate degree, but not all of them. And there is no pay difference for working in one unit compared to another. La respuesta es los hospitales dan una oferta de trabajo basado en el título profesional que tienes tú, ¿ok? El que trabajes en una unidad o la otra, siempre el costo va a ser lo mismo, pero el hospital te va a dar la remuneración basado en lo que eres tú y basado también en dónde está el hospital. Esos son los dos puntos los dos puntos para la remuneración. Una consulta, mira, yo soy conviviente. En el caso que yo tramite lo que es la visa para mi esposo y mi hijo, es necesario estar casada, no solo conviviente. Correcto. La única forma de hacer, tu hijo no tiene problema siempre y cuando sea menor de 21 años, pero para poder traer a tu esposo tiene que ser papeles de certificados. Tiene que ser esposo, no puede estar viviendo juntos. Tiene que ser certificado que es un esposo. Otra consulta, otra y última. ¿Cómo se llama? Mira, yo ahorita ya estoy en el nivel intermedio, ¿no? Mi nivel intermedio de inglés, pero la dificultad es mi pronunciación. Si digamos, para leer, yo leyendo entiendo, cuando me hablan entiendo, la dificultad es la pronunciación, como hay palabras que suenan casi similar o igual, entonces, si digamos yo, Dios mediante, ¿no? Yo llegue allá, trabaje todo y tenga dificultad en el tema de comunicación, ¿eso sería un delimitante para que me oferten lo que es oportunidad de trabajo? She has a good question. Muy buena pregunta. Yes, she does. You understood it? Do I need I'm pretty sure I understood. I think Okay, she says that she has a pretty good English for understanding and a pretty good English for reading. yeah. But she having some issues on the pronunciation, like me. Okay, Yo también. so she's saying that if the pronunciation on some of these could be a limit, could stop or give her less for a higher in the US. Very, very important question. So, Catherine, continue studying English. You will need to be able to speak English easily. Yeah, you'll need to be able to speak English like Ronnie, right? Because it's important that you can communicate with your patients, with the other caregivers. And my understanding is the only way you can do that is to speak English all the time. All the time. Take classes.
We need a time check. I don't know. Oh, if we you want to do. see how many more questions we can answer tonight, Kara? You know what? I think that we probably should just answer, maybe one more question because it's 8:30. And I know that people have had a long session. So So, Catherine, did that answer your question? but let me translate it. Okay. La más She importante para understands English. sí, but for the rest. For the rest. La respuesta que te están dando es lo que se necesita es que la gente pueda hablar inglés, que sea bueno aceptado el inglés. Es lo importante que pueda ser entendida en inglés y que las entrevistas son en inglés, o sea que la gente te tiene que entender en inglés. Como experiencia personal, acá esto ya es como personal. Yo vivo acá en los Estados Unidos y la pronunciación de muchas palabras son todavía muy difíciles, como no es lengua nativa. La gente perdona y la gente entiende, pero lo importante es tratar de fomentar y seguir tratando de decir estas palabras para seguir adelante. Muchísimas gracias. A seguir estudiando con fuerza y voluntad. Claro que sí, Catherine. Thank you, Catherine. Okay, let's do one last Vamos a question. hacer una última pregunta por el tiempo. Estamos un poco ya sobre la hora, pero vamos a tener una última pregunta. Okay. All righty. I've asked Amari to unmute. Yes. Sí, Well, bueno, how can we help you? yo tengo dos preguntitas. La primera es si esta oferta de empleo tiene caducidad, ¿sí? Porque si bien yo estoy muy interesada, los medios no me dan todavía para poder comenzar a aplicar. Entonces quiero saber si hay un tiempo determinado para poder tomar la opción de emigrar como enfermera. Y la segunda es, yo comencé a estudiar el idioma, ¿sí? Por mi cuenta. Entonces quería saber si una vez que yo aplico al programa, tengo que empezar nuevamente de cero o me hacen una nivelación del idioma. Gracias y buenas noches. Amari, las preguntas que hiciste son muy buenas, te soy sincero. La mejor forma, como le dijimos a otra de las personas en esta, es ir a nuestras sesiones informativas, donde te van a explicar exactamente cómo funciona el proceso, cómo funciona lo que son la inmigración que te damos como parte del inglés, cómo te van a dar lo que es las propuestas de trabajo de los hospitales, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo requieres y que te requieres para llegar a los Estados Unidos. Ellos te pueden contestar esas preguntas un poco mejor que acá. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Omar. Hasta luego. Okay. Ronnie, could you tell everybody that in the chat box, there's that information meeting? And if people go to the information meeting, so many questions will be answered. And I put my email in the chat box also. Again, if it's all the questions about how does the whole process work, all of those things, go to the information meeting. You'll learn everything you need to know. If you've just got another quick question about something, feel free to reach out to me as well. And I'm sorry we can't take any more questions, but thank you, Deb, for all of the work that you did putting everything together and good information. And thank you, Ronnie and Anna, for translating. Yes, thank you. Kerry nos recuerda que cualquiera de estas preguntas, especialmente las últimas preguntas, son unas cosas que tomamos todos los días en nuestras reuniones informativas. Los links están en nuestro chat. Ahí le pueden preguntar qué es el proceso de inmigración, qué es lo que requieren, cuántos son los costos, cuánto se demora, cuánto no se demora. Si tienen una pregunta específica, también Kerry puso el email en el chat, se la pueden mandar, ella les contestará lo antes posible. Y queremos decirles gracias a todos, que qué pena, pues el tiempo se nos fue rápido, pero que gracias por asistir.
Okay. Thanks, everybody. Great night. Thank you, everyone. Muchas gracias. Okay, we look forward to seeing you next week. Absolutely. Thank you. Nos Bye-bye. vemos la próxima semana. Good night. Good night, everyone. Ronnie, can I go ahead and close the meeting? Yep. You're doing the The record. okay, very good. Thanks so much, everyone.